¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Why did the colonists fight the British? Why did the colonists fight against the British? Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. Because of high taxes, taxation without representation. El ejército británico estaba en sus casas, alojándose, acuartelándose. Because the British army stayed in their houses, boarding, quartering. Porque no tenían gobierno propio. Because they didn't have self-government. Because they didn't have self-government. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? When was the Declaration of Independence adopted? When was the Declaration of Independence adopted? El 4 de julio de 1776. July 4th, 1776. July 4th, 1776. Había 13 estados originales. Nombre 3. There were 13 original states. Name 3. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? What happened at the Constitutional Convention? What happened at the Constitutional Convention? La Constitución fue escrita. The Constitution was written. The Constitution was written. Los padres fundadores escribieron la Constitución. The founding fathers wrote the Constitution. ¿Cuándo fue escrita la Constitución? When was the Constitution written? When was the Constitution written? 1787. 1787. Los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. James Madison. James Madison. Alexander Hamilton. John Jay. Publius es el mismo hombre. ¿Cuál es una cosa por el cual Benjamin Franklin es famoso? What is one thing Benjamin Franklin is famous for? Diplomático americano. American diplomat. American diplomat. El miembro de mayor edad de la Convención Constitucional. The oldest member of the Constitutional Convention. The oldest member of the Constitutional Convention.
Primer director general de Correos de Estados Unidos. First Postmaster General of the United States. First Postmaster General of the United States. Escritor de Poor Richard's Almanac. Almanaque de Pobre Richard. Writer of Poor Richard's Almanac. Writer of Poor Richard's Almanac. Fundó las primeras bibliotecas gratuitas. He founded the first free libraries. He started the first free libraries. Científico. Scientist. ¿Quién es el padre de nuestra nación? Who is the father of our nation? Who is the father of our nation? George Washington. George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? Who was the first president? Who was the first president? George Washington. George Washington. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos de Francia en 1803? What territory did the United States buy from France in 1803? El territorio de Luisiana. The Louisiana Territory. Louisiana. Nombra una guerra peleado por los Estados Unidos en los 1800. Name one war fought by the United States in the 1800s. Name one war fought by the United States in the 1800s. Guerra de 1812. War of 1812. War of 1812. Guerra entre México y los Estados Unidos. Mexican-American War. Mexican-American War. Guerra Civil. Civil War. Civil War. Guerra hispano-estadounidense. Spanish-American War. Spanish-American War. Nombra la guerra de los Estados Unidos entre el norte y el sur. Name the U.S. war between the North and the South. La Guerra Civil. Civil War. The Civil War. La guerra entre los estados. The war between the states. The war between the states. Nombra un problema que condujo a la guerra civil. Name one problem that led to the Civil War. Name one problem that led to the Civil War. Esclavitud. Slavery. Slavery. Razones económicas. Economic reasons. Economic reasons. Derechos de los estados. States' rights. States' rights. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln?
What was one important thing Abraham Lincoln did? What was one important thing Abraham Lincoln did? Liberó a los esclavos. Proclamación de Emancipación. Freed the slaves. Emancipation Proclamation. Salvó o preservó la Unión. Saved or preserved the Union. Saved or preserved the Union. Presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Led the United States during the Civil War. Led the United States during the Civil War. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? What did the Emancipation Proclamation do? What did the Emancipation Proclamation do? Liberó a los esclavos. Freed the slaves. Freed the slaves. Liberó a los esclavos de la Confederación. Freed the slaves in the Confederacy. Liberó a los esclavos en los estados de la Confederación. Freed the slaves in the Confederate States. Freed the slaves in the Confederate States. Liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur. Freed the slaves in most southern states. Freed the slaves in most southern states. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? What did Susan B. Anthony do? Luchó por los derechos de la mujer. She fought for women's rights. Luchó por los derechos civiles. She fought for civil rights. Nombra una guerra peleado por los Estados Unidos en los años 1900. Name one war fought by the United States in the 1900s. Primera Guerra Mundial. World War I. World War I. Segunda Guerra Mundial. World War II. World War II. Guerra de Corea. Korean War. Korean War. Guerra de Vietnam. Vietnam War. Vietnam War. Guerra del Golfo Pérsico. Persian Gulf War. ¿Quién era presidente durante la Primera Guerra Mundial? Who was president during World War I? Woodrow Wilson. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt.